Hello, everybody. Welcome to part B, or the actual text of the early history of Malabar, William Logan's text found in the Readings of Kerala, A04. Hope you watched the first part. The first part actually talks about William Logan himself, and this will definitely come for your examination. Now, the second part, which is the text actually, is the timeline or the story of how Vasco da Gama starts from a place called Belem near Lisbon on the 25th of March 1947, and his treacherous journey from there to the coast of Malabar, and where he reaches in 1498, close to 16-17 months before he reaches the coast of Malabar. So we will start that from Belem near Lisbon in Europe. He starts with 3 ships. The name of the ships are San Rafael, San Gabriel, and San Miguel. San Rafael is Vasco da Gama's ship. San Gabriel is his brother Paulo da Gama's ship, and San Miguel is a trusted lieutenant called Nicolas Coelho. Each ship has about 80 people, which includes officers, seamen, and servants. So there are about 250 people coming towards India to trade, of course, but then they also capture India, or certain parts of India are captured by the Portuguese as they come to trade. So we find this particular journey that starts from a place called Lisbon, Belem, and then how he travels via, if you look into the map, you will find that those days there was no way to cut across Africa to come to India, because the Suez Canal had not yet opened. So the only way to reach India was to go around Africa onwards to India. So this particular route was taken by these 3 ships, San Rafael, San Gabriel, and San Miguel, in which Vasco da Gama, Paulo da Gama, and Nicolas Coelho started the journey. So they started in 1497, and as they come down, when they reach close to the Cape of Good Hope, they find that there is what you call a mutiny. Mutiny means അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചതിക്കാൻ തുടങ്ങി. People felt that the power should go to the another person and so on. അപ്പം അങ്ങനെ ഇവർ തല്ലു പിടിച്ചിട്ട് അവസാനം what happened was they stopped one ship. ഒരു ഷിപ്പ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. They broke up what you call the San Miguel. അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. എന്നിട്ട് നിക്കോളസ് കോയലോ വാസ്കോ ഡ ഗാമയും കൂടി ഒരു ഷിപ്പിലാണ് പിന്നെ പോയത്. അവരുടെ ഷിപ്പായിരുന്നു സാൻ റഫായൽ. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അവർ ഈ കേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അവരൊരു 1-2 ജേർണി അവിടെ അപ്പുറം ആയിട്ട് they made a journey, primarily because they wanted to weather themselves. They wanted to be to season themselves. They wanted to the weather between the monsoon between Africa and Asia was pretty rough, so they wanted to be acclimatized to continue the journey. So they made 1 or 2 rounds here, and they weathered themselves, and then after that they start moving towards the coast of Natal. അവരിങ്ങനെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നേറ്റാൽ വഴി പോയിട്ട് they reach the place called Mozambique. അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ they reached a place called Melinde. Melinde is where the king of Melinde is. The king of Melinde was a very respectable person, and he hospitably entertained strangers. അപ്പോൾ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. So the strangers, these people of course were people, voyagers coming by sea from all the way from Europe. അപ്പോൾ അവരെ അവിടെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അവർ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു, ക്യാമ്പേ എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മെലിൻ്റെ രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, കാരണം ഇപ്പോൾ നല്ല മഴ വരാൻ പോകണം, ആ മഴയത്ത് മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം വരും. സോ ഡോണ്ട് ഗോ നൗ. വാട്ട് യു ഡു ഈസ് സ്റ്റേ ബാക്ക് and enjoy the hospitality of
of King Melinde, of Melinde the country, and then after some time you can go. അങ്ങനെ 1498 I'll just take you to the timeline. So you see, they in 1497 March they started. March, April, May, June, July, August. 5 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് സെയിൻറ്റ് ഹെലീന ബേ എത്തി. അവിടെ they started weathering themselves. അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും 2 ചുറ്റി, so that they could be ready for the next big voyage. August, September, October, November 4 മാസം അവിടെ നിന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് they start. ക്രിസ്മസ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് നേറ്റാൽ എത്തി, മൊംബാസ എത്തുന്നു, മെലിൻഡെ ഏപ്രിൽ എത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഡിസംബർ ടു ഏപ്രിൽ, ജാനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ 4 മാസം എടുത്തു മെലിൻഡെ എത്താൻ. അങ്ങനെ മെലിൻഡെ എത്തിയിട്ടും ഏപ്രിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് അവർ മോൺസൂൺ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ, നമ്മുടെ മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ മെലിൻഡയിൽ നിന്ന് വിടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മെലിൻഡയിൽ 4 മാസം നിൽക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ നോക്കി, 6-ാം തീയതി ഓഗസ്റ്റ്, 6th of August they are leaving Melinde. 26-ാം തീയതി ഓഗസ്റ്റ് they are seeing the coast of Malabar. അപ്പോൾ 20 ദിവസം കൊണ്ട് ഇവർ ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെലിൻഡെ. ഇവിടെ മെലിൻഡയിൽ നിന്ന് അവർ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് 20 ദിവസം കൊണ്ട് അവരിവിടെ എത്തുന്നു. സോ ബൈ നൗ they have become experienced seamen, and so they are able to cross the Indian Ocean pretty easily. So that is what. And ഇപ്പോൾ 2 ഷിപ്പേ ഉള്ളൂ, ഫയലും സാൻറ്റ് ഗബ്രിയൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So this is the journey that you have to look in detail. And they were supposed to go to a place called Cambay. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ മുകളിൽ ക്യാമ്പയിലായിരുന്നു പോകേണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ the king of Melinde said this Calicut is a good place for trade, so you can go there. And as they reached towards the coast of Malabar, there is a account by a priest. He talks, the priest is known as Figaro. So he talks about how they are reaching this place called Calicut. About the Calicut എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത്. And as they go, they find a huge mountain range, and it's called the Mount Eli. It's basically the Erimala mountains that they find over there. So that is also something of importance which you can understand. And they run down via the Cananur, then they reach the place called Pandarani or Pandalayani, which is very close to Calicut. So this maps have been given to you so that you can have a good perspective of this. And once they reach Calicut, they find that Calicut is a place of good potential, and it has a good harbor, and it is said that Arabs and Egyptian merchants had already reached there to trade in spices and drugs and merchandise. So this was also good for the Portuguese. And since it was a low and flat country with occasional rising hills, it was supposed to be a somewhat good place. And that is how Vasco da Gama arrived at Calicut. So this is the first part. Now we will go to the second part in the next video. Please do subscribe to the video. Please do subscribe to the channel. Please do inform your friends also. Send it out to them also. Thank you very much.